Greetings. This morning we had the parable of the first and the last labourer that is quite famous, and you can find in the 20th chapter of Matthew, verses 1 to 16. This is a parable that was very difficult for me to understand as a child, and I can remember having so many discussions through Sunday school with the chaplain to understand, because it sounds unfair and it raises the question of justice, of course. I started to have an understanding of it when I was a manager in the civil service. We have a set salary in the civil service, but there's a gap of treat that can be added to the salary, and I was using it to treat my collaborators according to their work. But there were grumblings, just like the first labourers. And I was always replying to them, don't have a look into the lunchbox of your neighbour. And I was always saying that because you don't know what is behind. You don't know what kind of work was actually done, the hours, and also the implication and the services that were given. So that was the first understanding for me. But studying the Bible, and especially the context, it gave me a wider understanding of what it is. So the landowner agrees on the salary. This is one denarii, which was the normal wage at that time, the everyday wage. We have no idea how it was. It's so different for us today. Nowadays, the salaries can be very different, and we work at the beginning of our career. For the first month, we haven't got any money, and at the end of the month, we've got our salary, and then all the months that are successive, we have our salary. We know that we have our money and that we can live on it. There are some circumstances when we can be made redundant, and we have in our Western countries a kind of social security that is protecting us, so it's easier to go through. But at that time, the one denarii that you had for your day, that was the normal salary for any kind of worker. But one denarii was just enough to feed your family on a day. So suddenly it makes it more understandable what they are going through. The first labourer, a bit like us today, they go to work. Yes, they are going to work a lot, but they know that by the end of the day, they are able to feed their family. The last labourers, they spend their whole day in anxiety, thinking, oh my God, I won't be able to feed my children tonight, my family tonight. So it's such an anxiety, so unsettling. So when finally the landowner is giving the denarii, he's saving these labourers. He's not betraying the others. He's not betraying the others because they agreed on the salary and is giving the fair wage at that time. So if we carry on unpacking things, it's the question of us as Christian today. So I always say to the people, don't judge, because you don't know what is behind and you can't judge. I will make a parallel for me as I receive it in my own theology and spirituality. I always feel a bit like the brother of the prodigal son. Prodigal son has everything at the last moment when the brother hasn't. But the father said, "But you have always been with me. You have everything you want." And it's always the way I've felt being a Christian from almost birth. I've always been amazed of those with rebirth experience and all the graces and blessings they have, and then saying, well, I've always been in the church. I haven't never felt like this, but I've always been a Christian. I've always been in this beauty of love of God, fellowship, understanding of how important it is to love one's neighbour. So it is the same for us.
whether we are the first labourer or the last labourer, we have this blessing of being within the family, especially if we are one of the first labourer. One of the first, we are constantly enjoy that during our whole life, and this is actually the real truth. This is actually our wage, our blessing. We've always been together. So it's a blessing for the last one, it's a blessing for the first one. Don't think about how much you're going to get. The wage, you already have it. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui on a vu la parabole du premier et du dernier travailleur. C'est une que l'on peut trouver dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. C'est une parabole que j'ai toujours trouvé difficile à comprendre quand j'étais enfant, parce que je me dis c'est injuste, ça ne donne pas une équivalence entre les uns et les autres. Et j'avais des grandes conversations avec mon aumônier au catéchisme à ce propos. C'est en devenant responsable d'un service dans le service public que j'ai commencé à comprendre ce que cela pouvait dire. Je l'ai vu parce que dans le service public, on a des salaires qui sont suivant une grille, mais on peut donner une récompense ou des heures supplémentaires en fonction du travail de nos collaborateurs. Et c'est ce que je faisais. Et de temps en temps, j'avais des gens qui n'étaient pas contents ou qui grognaient, un peu comme les premiers travailleurs du champ. Et je leur disais, ne regardez pas dans la gamelle de l'autre. Ne regardez pas dans la gamelle de l'autre. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas les heures qui ont été effectivement faites. Vous ne savez pas quels services ont été rendus, quel effort a été fait et pour quelles raisons je les donne. Donc, ne regardez pas. Et un peu plus tard, en étudiant la Bible et surtout en venant à cette chose que je fais toujours, d'aller vers le contexte, j'ai compris un peu plus. J'ai compris un peu plus, surtout cette histoire du dinari chaque jour. En fait, c'est le salaire lambda pour tout travailleur. Et on ne se rend pas compte de la différence qu'il y a avec ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va travailler, quand on commence notre carrière, le premier mois, on n'a pas d'argent. Mais à la fin du mois, on a notre argent. Et après, chaque mois, on va avoir notre argent. Donc on sait qu'on peut compter sur cette somme, peu ou prou, pour nourrir notre famille. Il peut arriver qu'on se retrouve au chômage, mais dans nos pays occidentaux, on a quand même une forme de sécurité qui fait qu'on est protégé pendant ce temps-là et qu'on peut retrouver du travail. Et à cette époque-là, ce n'était pas du tout le cas. Donc il faut penser à ces travailleurs de la première minute, de la première heure, qui savent qu'ils vont recevoir ce dinar, qui va être le montant qui va leur permettre de nourrir leur famille. Juste ça, hein, pas plus, hein, ni plus ni moins. Ils vont le recevoir. Ceux qui ont attendu toute la journée avant d'être employés, ils ont passé toute la journée dans l'anxiété à se dire « Oh mon Dieu, je ne vais pas pouvoir nourrir ma famille ce soir. » Imaginez ce que ça représente. Donc, en fait, le propriétaire n'a pas été injuste avec les ouvriers de la première heure. Il leur a donné ce qu'il devait leur donner. Et eux, ils avaient la confiance de savoir qu'ils allaient nourrir leur famille. Tandis que pour les autres, il leur a fait cette grâce de leur donner le prix normal et de leur permettre de pouvoir nourrir leur famille. Alors moi, je fais un parallèle, je me sens un peu, et c'est dans ma foi, je me sens un peu comme le frère du fils prodigue. Le fils prodigue qui va tout dépenser, qui revient, et son père est tellement content qu'il lui offre tout. Et le frère du fils prodigue, il dit « Mais attends, moi j'ai toujours été là, et j'ai pas tout ça. » Et je me sens un peu pareil dans ma foi, parce que ma foi, je l'ai eue tout jeune, ma vocation, je l'ai eue tout jeune, j'ai toujours été dans la foi, et je me suis retrouvé un peu jaloux de ceux qui ont des expériences nouvelles, qui ont des conversions, et qui ont toutes les grâces et les bénédictions que cela représente. Mais en fait,
Pourquoi? Exactement comme l'histoire du frère du fils prodigue, j'ai cette chance, cette joie de déjà tout avoir. J'ai tout eu. Étant dans la foi depuis longtemps, j'ai eu cette grâce d'être avec Dieu, de savoir que le sens de la vie, c'était l'amour du prochain, d'être dans une communauté. Et en fait, c'est ça, mon salaire, c'est ça ma récompense. Je n'ai pas besoin d'attendre plus ou de regarder ce que reçoit l'autre. Il y a déjà cette récompense. Donc, frères et sœurs dans le Christ, c'est ça qu'il faut que nous pensions. Si vous êtes des ouvriers de la première heure, vous avez déjà votre récompense, parce que vous êtes déjà dans cette communauté, dans cet amour de Dieu. Si vous êtes des ouvriers de la dernière heure, vous avez cette grâce de pouvoir tout avoir d'un coup. L'un et l'autre sont pareils. Amen.